online tawna rak parang dakhanani. Okay. Pula na phone ka hamja to na. No, chantini chini geography topic start khaine. Awong ka chini natural vegetation and wildlife. Okay. So chini topic ko first on ID natural vegetation do. Screen clear no na lana. Last ki tong na rong nugi dama. Okay. So natural vegetation and wildlife do. Natural vegetation means tam bujinai. Natural vegetation. Tam natural vegetation word tam himan kam kaisa tam no indicate. Okay. So in simple sanan hanga ke chini je bufang wafang do. Bufang wafang je tamo chini borok ni kuno help sara. Okay, boni je nije achai mani. For example, like chung je tabuk mukhiteng kai mani, haken nang chung bufang kai mani chung bono vegetation hanai, fia bono oje natural word chung bono use khaya do because chini help by say bo achayo. Okay, so that is tamo abong kangke chung just khlai mani, tai on natural vegetation kangke human ni borong manusia ni kuno help sara je bufang wafang je achai mani bolongo abong nong ke chung natural vegetation. Pupuji khamsa. So chunga bono no naine te kaisa bini bumung naidi je borok by undisturbed do. Then abono te kaisa naidi virgin vegetation bo hidu bono borok ni kuno chuba mungkure abo haini je plant community je naturally grow ongo. Okay, je naturally grow onge achayo tai borok ni kuno disturb kare haike long periods of time te chungbo by kuno connected करे अब हाइरोग नो उनका चंगता मने बनो natural vegetation or virgin vegetation. Okay, clear बोला ना definition. So ते कैसा और जगह वो terms मुझे दे चंगे फ्रो natural vegetation होना हाइकेट और geographical terms रोगो हाइकेट नम्बर दे flora हमारे flora तम नहीं है anyone flora कखना का word flora तम हिमांचा Money semia basically plants do plant make plants then fauna kita mo animals just mujuna do jefuro ang flora and fauna rokni shakan kita bujinai abo kaisa ang plants community je plants jabra hoite bufang koto pura abrong ko saito animals bosan hanke tabuk microbes microorganism chikoni hoite pura kotor organisms roni kok sai tongo do. So flora means plant means ke fauna ni shaplon ke chung animals ni kok sai. Okay, amse joroti clear bola na flora and fauna do. Then tabute kaisa naidi Indian State of Forest report do. According to Indian State of Forest report naidi obani according to Indian State of Forest Report 2020 sorry 2011 ni je census ni mote do chini total forest cover tabo India wo busak tong kan ke changtam hini shanai 6 lakh busak 92,027 kilometer square do angka so obo to saimang ka do obo saimang man ya golo ते कैसा main important तब साना था के total area अब तो तब तम forest ने कॉक्स साउजे चीनी इंडिया ने जागा ने बिशिंगो जे तब 6,92,027 किलोमीटर के forest हंजागो इनके total area साइमना नंगन बुलाना total area मुझे तो तंको physiography classes अंजे पूरा discuss खाजंग माने first size and locations हापुरो size है दा locations है दा after total area of India बस कनिशा क्या मुझे जाता हूँ बस 32 लाख तब बस
32,87,263 square kilometer hane chang hiya da so obong khachini India ni total area do so aboni bishingo se forest bus cover khaenge 6,92,027 kilometer square bo khai do then percentage bono tabu percentage on aina thang kange bus percentage dongke 21.5 do that is 21.5% of TGA ango circa total geographical area short to circa to total geographical area manta so hani bagan thajang saimang anala total geographical of India bus tongke bus 32,87,263 square kilometer tongo abo nibishingo tabuk forest bus tong bus cover khainga bo 6,92,027 kilometer square khana sa jorate now comes types of vegetation mane ke changje forest phaisnai do je naturally India's ni natural vegetation tamo tong so first on id chungbono broadly koita ke classified khema nangke pasta ke do 5 main types ke chungbono classified khema no bo basis bono chungje tabo India ni whole India ni portion ta chung tabo pasta category hai ka pasta main types chung bono classified khaido fiabini characteristics tong na bilana kaisa na hasigi to bono o jaga o khemo hemo hai so aborok ta mong kanke bo base no naisiki bono classified khai kanke bini je rainfall patterns do aro wati kubang da kom da bobo hai time bo wati wa aborok matter khainai te kaisa anke busa kuchu go tong okay altitude bini hase jaga chini changje pro chini physiography pore for saimang kanala northern digi sanhang ke Himalayan tongo western digi tongke borokatama kuchu gungai tong then plain area tongo plain is Texas chudro pungke changtabu peninsular plateau atiro hedi ba so abo differ khane blana azagani forest bini bolong different nang nai tola saka kuchu so altitude differ khane te kaisang ke climate na chang last time climate sarangmani mutura tongko so climate then azagani soils rok bahai ha rok bahai then location matter khane do so up basis of toine chini 5 types of tamuto natural vegetation hai ke forest tong do abo tam tongai loglogin bumu mutu khaina da bo sarangena de that is first tongai tropical evergreen and semi evergreen forest no then second tongai chini tropical deciduous forest third tongai tropical thorn forest then fourth tongo mountain forest hai ke chungbono as a mountain forest ko do mountain then mangrove forest nang ke o chungje littoral swamp vegetation so first nadi tropical evergreen and semi evergreen tamna hindo just mutuna de so tropical evergreen sanani sakang o je word tropical amno bujidi do tamni bagai tropical hunka evergreen to tamo je bo tamangai bini bu fangbulai tam bote hai evergreen tamo buji ha e gkrang sob somoi na gkrang okay bosor brum nakta mo bini gkrangai tong bufur gkrangai tong ba jepur bini bufang blai heda na bini bufang blai krayo fia krai mani bisingo oba specific time kre je tabu kaisa particular time bo bebong krai thangka abon pore taisa phaika abo differ khai do so orong kange baksa ko klai tong phano gobang ma bufang tongo ke tamung thang sija gyangai thango do so bini kuno specific ama hai time kre je or time bo shimina bini blai krai nai aba hai ni kre tabu chungchini tabu tripura ro kheno geda jefru summer time bo yang mo hai ro nangno geda rubber blai krai mani jorano nokha bufang blai ran chawi krai abon pore tesa jefru kli engene tesa katal bo recruiting heda so o jaga ke aba hai kuno particular time kre do
okay सब समय न बोताम तंगनाय evergreen गोख्रां ngै तंगनाय then o tropical word boroni फाइका तामनि बागै tropical हनजाका आबो कायसा मुतु फलिदो picture clear दा kaham ki to nugima nuguna so naidi chung jefro last time rogo chung daily no discuss khaido o je ichini imaginary line equator humani na equator je chung chini art no je equal half so tabu gyango north and south ke khayun cheda then or 23 half jefro south yango 23 half north or tongo tropic of cancer sakao or tongo tropic of capricorn na heda so o je tabung nai dido o jagao no ka satung je tabuk sunlight thangmani direct o jagao ke tamgi tong then yang ka chalte jeng sai bo mano je yang area ro ke tu thanda na so o jaga nai di o je region o je tabuk o region hono chang tropical region do obna hino chang tropical inga chang sai mi ada chini last class o angoli funo kaje chini india ni portion tabo tambo jaga equator ni sakawo tai tropic of cancer ang katamo india no equal imo hai so tamongi dong tabo sanang ke moti hai je a portion okay just buji rok so a portion tamongi dong tropical khobjagi de tong khobjagi tong na so tropical region do ke je jaga o tropical region ro tamong ke satung bo kaham ke no mano so tamong thang temperature tamong na jaga high nong nai blana as comparison to nang tabu yang polar region ro compare khai to belai shi na ke temperature ni bising ta tamong thang je tei tamong nai tei tung khang ke tamong mamoi rok song kang ke phap kaya da phap ka sade or tropical obo just ikabon ang sai tong do o je region no hono chang tropical zone bini bumung no tropical zone do o area no hono tropical zone haini baga chengtang tropical zone bono hinkang ke orang ke tabu temperate hai ke subtropical zone yang bo subtropical zone or temperate zone o jaga onke satung ro kaham ke no mano taitamo bufangwa fangrok bong nai blana so o je tabu satung tungo temperature kebang gong ketamo evaporation na tei bini je moisture thangnai belana then last ta mangnai condense clouds condensation clouds then tamang thangnai oloke je moisture bo ese wati ngi kraya da then o jaga o wati rok bo kaham ke no mano wati rok kaham ke mano satung bo kaham ke mano then bufangwa fangrok bo orotamo kebang nokjago okay so haini bagai tamka o word tropical use khaijago doro tropical evergreen te kaisa nangoro semi evergreen nangke tam wan chungai obo evergreen to already saimanga na tamno evergreen semi nge tam bujinai haino simple terms half no bujibula na or deck so oje tabuk deciduous ni tai totally je tropical evergreen ni kni kacharo mane ka tabu tropical evergreen ni comparison ni je rainfall no naina thangka ke o jaga khete kisa evergreen ni jaga o phano te kisa tam nei ungkoro wati kom okay so abon ke o semi evergreen so boro kaisa no tropical evergreen and semi evergreen muji khasa jorate then te kaisa second tongnai chini tropical deciduous forest do or tropical deciduous forest angketa mo bininge kaisa jengje seasons poriya na chini summer season winter season so or tropical deciduous forest angke bo summer season ongke bini je blai rock tamang thang grai thang do then evergreen is a comparison ongke o jaga rainfall takes a kom okay changabo bus kom details on ane just bujidi je tropical deciduous forest angke bo season wise bini blai selayo do blai ran sayu kalai thango abon pore taisa regrowing okay o evergreen okay je tawan so de blai bini ke tas kraya pura tongnai adi heya krayo fia omoni ke kaisa
टाइम बो कराइमान बागे एक लगे जतन नुक जागे थांगो जे बिनी टाइम बो पूरा कराइ थांगा देन थर्ड नंबर आइदि ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट दो थॉर्न तो बुझे ना बोले थॉर्न टाम न हिनबा बुशु हेदा सो ओ थॉर्न फॉरेस्ट ओबर उनके चंगताबो ची इंडिया नि पोर्शन रको नाइना थाके ओ जगह उनके तेबो रेनफॉल कम ओके तेबो रेनफॉल कम वाटर कम देन थॉर्न फॉरेस्ट लाइक एरिटे सेमी एरिड रीजन रको नंग बोनो नुमाय दो अब बो जगह उनके लाइक yang राजस्थान रको नुमाय ओके आ जगह then comes fourth number उनके mountain or mountain forest अब उनके बोरो नुक शिनाय ना जे हिमालयन हाइकेलियांग वेस्टर्न घाट्स जे yang जों पोरी एदिबा जे कुचुक माउंटेन रक हिनजा माने आ जागानि फॉरेस्ट देन मैंग्रोव फॉरेस्ट उनके ता मुंगनाय नंगनो खना जे फ्रो चिनी इंडिया नि पोर्शन मते हैना यांगो तंगो बे ऑफ बेंगल यांगो तामतंग Arabian Sea यांगो तंगो Indian Oceans ना then नुखना ओगाना चंगजे coastal plain नि पोरिमानि ना then नाइदि जों साइमनो सी नि वंगान के तो तामो दै बाहाय आजागानि गोप्राबियादा then ओ जे मैंग्रोव फॉरेस्ट रक उनके चंगबो जागा नोकंगान के ओ दै गाना नि ताबु ओरो वान सुसिदि ओरो बुफां यांगो दै बाय नोखना जे बिनि यारंग रक उनके ओदेक न दैयो हाबजाक ताबु चिनि जे नॉर्मल बुफां रक जों साना थांगान के ओ जे मैंग्रोव फॉरेस्ट टाइप याता हानो जस्ट ट्रीज रक नंग नोखांके निनि मखैतों गायमा रक फानो नंग नोखांके ता मोंथां जे फ्रुट दै गोबां दै लमै थांगान के बिनि याफांसे सो याफां सौगैने नस्तों थांगेदा फिया ओ प्लेन्स रंनि थाने के जे बिनि सॉल्ट वाटर ग्रेदा जे दैनि ओ जे गोप्राब बाय बो रेजिस्टेंट नंगै थांगा माने के ताबु बाबनो एडाप्ट खाइखि बेका जे आ गोप्राब दैयो फानबो बानचिउइ दं माने जादो सो बिनि थाने आमहाय क्वालिटी दंता सो तामुंथां ओ मैंग्रोव फॉरेस्ट रंके जों ओ दै गाना दिगि मानो दो इनके ताइबोनो जों बाहायकि सेनिजां के बो पासा दे सॉल्ट वाटर नि रेजिस्टेंट बो वो बुझी खासा जरते जस्ट सिंपल टर्म्स सो देन ते कैसे को लाइन नु खना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है दे मना इंडिया नो दुइटा के बनोवाशन डिवाइड खाइ दगो अबर मुइतो तंग खनाले ट्रॉपिक ऑफ कैंसर passes through how many Indian state इंडिया नि कोइटा तामो ए गुजरात फाइनाय ए गुजरात आम परतामो ओके लाइन के साइड थांमानो के बानो वेस्ट नि सिमिंग ईस्ट जरा आनो लाइन के बसाला फर्स्ट नि ताम फाइनाय ओके गुजरात आम परताम फाइनाय गुजरात राजस्थान आम परताम फाइनाय हाँ गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश आम परताम फाइनाय हाँ गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश आम परताम झारखंड आम परखे वेस्ट बेंगल आम परताम तंगनाय मुइतो तंग खबलाना ओके ताई अबो मुइतो नारा जे ट्रॉपिकल जोन बोबनो हिनके चिनी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न नि सिमिंग ताई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नि जे ओ एरिया नो हिनचंग ट्रॉपिकल जोन ओके नाइदे चंग ताबुक ओ जे टाइप्स ऑफ वेजिटेशन है के टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट नि मेबो रजक तंग दो लाइक बो एरिया वास गंगाय नागरी जे डार्क ग्रीन नंगोरो नुखना अब उनके तमो ट्रॉपिकल एवरग्रीन रॉक फॉरेस्ट रॉक मान थंगमानि सो अब बियांग ता मंगै तो वेस्टर्न घाट्स अब ताम तंगमानि ओ जागावा और ताम तंग बो आइलैंड रॉक तंगरो बो आइलैंड तो
Arabian Sea bukhago Arabian Sea wa bo island tong mani ba ha Lakshadweep da Andaman and Biang Lakshadweep yang Lakshadweep yang Andaman amta ja yang go sa Lakshadweep ang go sa Andaman oro tongo obrok sungjago do question no khel khadi fia manaka Arabian Sea bukhang ni je island ga abata mokta Lakshadweep then yang go Bay of Bengal side tong gatam tong Andaman Andaman and Nicobar Island tong do then o jaga bobo area was a tropical evergreen forest rok nukhana India ni bobo portion of tropical evergreen forest no ha Gujarat sab sakib se sano Gujarat na okay nadi Western Ghats rok Lakshadweep Andaman and Nicobar ang tam no yang northeast ni yang no keda northeast yang tam tong o jaga West Bengal rok then yang go portion na kisa yang Tamil Nadu ni yang by yang Andhra Pradesh ni yang go kisa ro nokjago okay abong khata machini tropical evergreen forest do aja khete bo bolong bo kuthuk bu phangwa phang ro bote bo kubang okay kuchuk tai kubang then second comes tropical deciduous forest abong kangke je kaise particular time bo borok blai krayo ekan tesa regrow dong abong ke bo area unno naila Nashila so tamno India ni tabuk sangkang no bo types of forest jo ton se kubang area cover khaenge bo area bo forest jo ton se kubang area cover khaitong tropical deciduous forest cover khaitong do so abo mutunara then comes tropical thorn forest nadi tropical thorn forest rokong ke boro nogoi yangon bishinung nai jitabo Gujarat ni par Rajasthan ni par yango do rainfall com area okay then mountain forest angke biang dik englas mountain forest rongke borono ang Jammu Kashmir, Himachal Pradesh, Uttarakhand, then yang range mutunara shita chang je for Himalaya ranges poriwa after yang line ke thangya di bana so obo India ni portions hai tongman bagai Indian ni state rong ma simi phono ka do ora blank gi tongman ni region ke ora tam tong Nepal tonga ora Bhutan tong do fia chang muitu khai ting ke chini Indian ni portion like Sikkim then yang Arunachal Pradesh ni yang orde portion rogo chang nokjago to mountain forest then mangrove forest angkan id chang je fro drainage system porikha muitu tong nale tui biang bisi kebang bong ni orientation ang bo jaga borok bisi thangai klai bo tuyo thangai klai Bay of Bengal side ya da east flowing river bisi thangya da then after tamo o je delta rock form khaya da deltas mane kha tabo tui bai baksa kebang ma bini conglomerates o je materials ro pura collect ngi thangai je fro bot Himalaya after tamung thang o harung jang ma haingi thangya di bana sanga borong no delta rock hiya da delta hiya da then ajagar on naidi obo je jo tonse oro black color kisa photo ma kha reja o mutuna de o je Sundarban delta hiya da ajaga bo o mangrove forest mani manu do so large world the largest delta angkanke tamo abo Sundarban ya da bo tini thangya abo delta form kai kaisa ke tamo ganga then tai tamo Brahmaputra so aborong ni o je largest delta form khai ma jaga bchang mangrove forest no tai bo jaga no kunke changje o chini east flowing river tam 4 major charta no muitu khai shala east flowing river kim muitu tang khai yang khake phainai tam tong mani
A Mahanadi J is flowing rock ke borok deltas form khai diba Mahanadi. Then A Mahanadi Godavari so oje bongni deltas roko bochang tam nugiman oje mangrove forest nugo. Okay. Saimang kamsa jarate tabung ke changbini kaisa nain do tropical evergreen forest thajingmo no saka tropical evergreen forest tamna hinake borok throughout the year no borok tongbudo bongni blai rok kre ni bagani borok tamung tong remain green nangutai abo bom hai area rok man ke chang high rainfall do wati je jagawa kebang tai humidity kebang. Okay, am high area wono chang je tropical evergreen forest nogo angke rainfall angke chang sana thangka angke more than 200 centimeter rock azaga wo je am high area wo angke chang o tropical evergreen forest nogo do. Then major trees ni species tongo tai aba high tropical evergreen forest rock angke bom high trees rock bufang rock nokjak angke oje mahogany ebony tai rosewood marok chang nogo do. Then India ni bo portion tropical evergreen forest nukjak inke chang saimano je abotamo western ghats saima kana le western ghats biango klai tong thajingo map naifru mutu da khlaiya yango je Arabian Sea ni yang line do. Then Andaman and Nicobar biang yango tongo. Then northeast plus oje thajini Lakshadweep rock or area rogo chang tropical evergreen forest nogo. That means azaga watamo throughout the year no bufang kekrang belai boni tongo. Then tamo azago rainfall kebang watirogo kebang mama ni bagai bo jagani je tabuk bufang wafang ni boje tabuk nang mo hai pura bolong nong je abahaya bufang oro kaisang mani yagulo am haingka abahaya pura dense pura gana do densely pura jungle ta bufang wafang belai no kubung bolong kuthuk ma hai do. So abrong ke chang tropical evergreen forest am so jorti clear da boy area tong rainfall mutunarak dito. So bini rainfall high rainfall area rogo bahai types of forest rock chung nok ngke tam na chin answer tropical evergreen forest ng do je jagawa wati kebang abahai. Then rainfall busuk range rogo chung tropical evergreen forest sanjang ke more than jefru 200 centimeter rainfall chung nok hangke am high area rogo ke wati kebang ni bagai tropical evergreen nogo. Then comes tabuk tropical deciduous forest do abang ke chungbono te kesam mutu khadi abona monsoon forest bohin chung types of monsoon puro poriyada je kasake tamo southwest monsoon northeast monsoon rokhani poriyada. Okay, monsoon angke to chung saimano je seasons do borong ke change ngo always haga je dry seasons bukrong ba basically kutung summer hai di bana amte hai time bo no khana je tabuk July na June July yang phaiteng ko se wati chengo aban se second je tung play tong ma jora hadule yenge pura wati kre afran no kana bu phangwa phangro bo belai no kraijak kobonjak no kan do abon abotamo aje dry season nong kan ke borok belai bongni belai rok krai thango inke jefru yang wati cheng sai phayo na monsoon jefru yang wati chengo afrong ke tam thambon ni belai kli achaina ni chingi thangdo taisa belai kli phaido inke o tropical deciduous forest no chung again bona duita ke divide khaimano do abo tongnai kaisa ke moist kaisa ke dry deciduous fia obni rainfall mutu khagedi obni rainfall changnai thangke 100 ni simi 200 centimeter je bini annual rainfall no khangke se or tropical deciduous forest rongni rainfall. So komi pheda thasingo angke more than 200 centimeter ngi tongna ab amsa kabang watai ni porese ta kisa komi phaika tropical deciduous forest do hain bagai borok dry season angke bongni leaves robo krai thango angke obono na again taise subdivided ngo chungtangi subdivided khai
tropical deciduous forest ni je rainfall 100 ni siming 200 centimeter tongo fia aboni bisingo kaisa ka moist kaisa ka dry oboni bisingo no obo hai area tongbla na tabuk o particular area ni bisingo pano am haya je sob somoy no bini o jagawo je wati rainfall ma hai always same nglak bla na kisa baksa jagate kisa le sangi thangu heda so a jagawo ke chang dry deciduous forest tai o je rainfall o deciduous forest ni andara no je te kisa rainfall kebang abon ke chang moist okay a jagaw te se wati banguta ke comparison no chang just naina thangkang ke obo tongnai like 100 to 200 ni bisingo tongnai obong kang ke less than 100 rong no hinmaka less than 100 centimeter okay or deciduous type no less than 100 rainfall rogong ke chang or dry deciduous forest no tai major trees boba hai trees rok chang tropical or deciduous forest no ke sal teak obrok do bamboo rok nano khana je chini warok ke blai krai di bana warong no blai krai man no ge padawa che bana no kha ha muya chai tong de wani bagai samia blai krai di babo then so India ni bobo region tai bobo jaga wo obo hai trees rok o blai dry season no krai thangi te se regrow dang nai hai ka bono tam hanchang tropical deciduous forest or monsoon forest do aborok bobo India ni bobo portion hai ka bobo state rok no ke changnai thake Madhya Pradesh Chhattisgarh UP Odisha and Bihar so basically sandha ke o je kani ke charo hasingo je map phonung mani a portion rok no do akani ke charo that means o angko rok o Deccan region rok changmo o peninsular plateau o je portion ni yang saka drobo rok kani ke charo do ikona di mo hain thang dry season ang ka blai krayo fia jefro wati phayo wati man phi kang ka tamung thang bini blai te se regrow tang okay then te kesang ke thorny do thajing saka je busu ganang ni heda aba bo area wo thorny and scrub forest abrong kang ke je jago dry areas tai low rainfall or kete bo wati komung thaka okay then naidi bini busu ganang nai bini je roots abrok tebo bisingong nai tabo nang san thangke availability of water no tui yadi ba tui man thoyani ba na bini thani wo je obo hai form mang tha bini ke bini blai se bini ke tamung thanga je bufang system hainge busu ganang khata okay busu man eri janang kan kata mo nijinyo protect haina ning kha hadi bana animals rokon chana ning ke difficult teng nei bela chana bagai nang phano busu ganang mane no directly kholmai le so aba haini bagai bete kaisa then deep roots tam ni bagai bong ni je yarang rok bishi kuthu ko thana ni nang khang kan ke origin ni bagai no tuishik man thoya hadi bana nang surface je ta bu toma jaga wo tui available onka asang nai ngebla na so kuthu gun ke to yarang bo tui no se masuna nang ka kuthu matlang sine bela na tui man suna bagai so bong ni roots rok bo belai no deep ungjang to tai small leaves a leaves no tam ni bagai bong ni blai chikon reason nang mani karon no je fruit kutung ungo chang saima no je process of photosynthesis ni bising tei borok tamok lai satung man khese nijini borok food sanamai mano hede bana bini yarang bai ti na hare sunlight ni presence se borok nijini chamung no sanamai se borok tori mano hede bana then borok changno oxygen rok provide khayo so in the same way black water angkang ke tamu thane bongni je water bongni thane je tui tongmani abo tebu kemai thangnai hani bagai bongni a jaga o khetamo blai robo chikon nangnani form nangnani tengkha so abo hai bo area wo ke je semi arid tai arid region that means yang Rajasthan rogo je jaga o rainfall belai no kom okay abo hai jaga o ke nangno kan je o cactus rock ni cactus rock tai bobo species rock orogo mando India ni bobo portion hai ke bobo state of man hani sana thangke tam phaisine Rajasthan to basically in semangana
Belaino rainfall com then azago chung Thar Desert Marusali chung poriada physiography division then Gujarat ni portion of Habithana Kisa then Haryana then parts of young Deccan Plateau oje portion of chung tam no azago Belaino low rainfall. Okay, then next comes the mountain forest है क्या mountain forest दो नंगनु खना जे जागा वो ठंडा जागा ने बुफांग बाय और ने बुफांग डिफरेंट ये दा for example okay जों जम्मू कश्मीर को थांगे नुगे या खाना at least ताबुक नॉर्थ ईस्ट ने अंदर नाइन थांके नंग शिलोंग रोको ओ जे ताबुक ट्री नुक मानी कायसां को करे दा जों जे नगस ओ सिनारी नि बागै बुफां काय मानी हाय आबो हाय हाय तो दा ठंडा जागाव फिया ठंडा जागानि दो अबो किसा मतो खदि डिफर खायो ना जागानो बुजिबो जे ठंडा जागाव तंगै मानाय कुतुं जागाव तंग माने हानि बागै तो जे जागाव पूरा रेनफॉल बेलायनो कम आ जागा के बिनि बलायबो चिकन नंगे जे ओ बुसु गोनां केक्टास मते हे बिसिंगो दै एब्जॉर्ब खाय माने बिनि सागनो दै एब्जॉर्ब खाय तंगना बागै बंनि सिस्टम आलादाङै तंगे दे बना अब हायके न जों माउंटेन फॉरेस्ट नके कुचुक ओके कुचुक बियां लाइक हिमालयन रेंजेस नि नुखना आरो गंके जों माउंटेन फॉरेस्ट रंनाय जे हिली एरियास रगो ओके देन बिनि वेजिटेशन तामंग थां चेंज नि थांगो बेस्ड ऑन अल्टीट्यूड अंग तामो चुबि थांमानि ताबो नगना नंग अब हाय जे yang tolani portion of tabuk mohai mountain enke chengno kai o jagani vegetation alada mane ko o jagani bufang wafang teksa alada mane ke bufang ni bishing pano jabra den tekisa logoi thangka okay then thante ke tamka te kotong thangka okay so altitude tam khaibono changes angai thang do based on altitude bin is a vegetation bufang wafang rogo change okay then already saka je pine tree overall major trees je nokmani ang thajing saka o shillong rogo obahai blai kisa ko hai ro nogana na rok thangka ke do then rhododendron jaga anke tabo bo india ni bo jaga rogo nok anke jammu and kashmir thajing saka naifrona himachal pradesh uttarakhand ta yang नॉर्थ ईस्ट ने अरुणाचल प्रदेश ने yang सागरोgo इ कोनाय दि बुफां बंनि बुफां बाय चिने नि बुफां डिफरेंट नंगि दङ दो जे कुचु एरिया नि बुफां बो नु खाना बहाय देन मैंग्रोव फॉरेस्ट अंके बो जागा नो के जों कोस्टल रीजन ऑलरेडी साका तामनि बागै मैंग्रोव फॉरेस्ट रंग के जों कोस्टल रीजन मान तांगे हिमालय बिनि तामो यारं तियो कोचमजाक दै कोचमजागे तंफानो तुबुथिया ताई mohai yang area coastal region mono he diba coastal area coastal plan chung he da coastal region so on mangroves forest rock bo jaga o manake coastal regions with economic the salt gana water okay ang saida je salt resistant tongo bini thani hanai so bo aro banchu manado iko tui by kuplong bini ya phangpano both hiya okay then major trees anke obo muituna di o sundari mani obo sangjago os je sundari okay obo boma high forest or nuk or sundari species obo je plant obo bo jaga nuk jak kan kya botamo o mangroves forest do o sundarban hamma jaga wa sundari muituna mano Sundari and Sundarban. Okay, Sundarban Island or the largest island human. They both jagai ko Sundarbans, Andaman and Nicobar type coastal areas. So Andaman and Nicobar tam ni bagi khobja ka because chung semeno island tam na hinba. Kashaha bini chara digin atama tui. Heda. Inke bdo o gana bu phang wa phang tong shine bile. Ai bu phang tong na bile na. Ha? So हानि बागे ओ जगा रोगो ओम हाई एरिया रोगो बो चंता हो ओ मैंग्रोव्स फॉरेस्ट नोगो वो बुझे खामसे जरते इको ननुखा बोंनि जे यारंग रोगोम ते हेंतो
मुखनबला ना ताबो उनके चंग वाइल्ड लाइफ नाइने दो वाइल्ड लाइफ उनके तम बुझने चंग जे bolong rogo tamo je ei animals je langma ganang okay man thok mani abo hadang nong tamo wildlife okay then abo no chung according to IUCN chung categories rokhai mani tongo do je bobo tabuk extinct ge thanang tangha chung for example like dinosaur abo chung tabuk gri khane chaimia da extinct pai thangka heda so abo hai tabuk tongo je bo in future pai thangnai do bini population belai no kom kaisa ni ko kun mote kharso so kaisa no tongshu abo hai pranita nang puno jaga on no gya abo kaisa no tongshu bo pus pai ni kan ka chung chini duty ta mo chung bono preserve khaina ni chung no ba chiri narak na ne na bahai ke narak ma no o kaisa no gobang ma no discover ingya bo tong ko ta bu se jorate sana thangka hai de bana gobang ma chikon microbes of chung nai tu bu shmaya ko chini chung just naked eye be chung nai mi aphano chung sai mano existent tong nei so aboni bisingo chung je discover khaijang ni bisingo bo mani roka already kamai thangka kamana thangai tong tai after how many years of thangai borong ni totally kamai thangno so aborong no tei nei tamo banchire na bagai government rok initiative na kha okay government rok initiative na kha kabangma countries rok miliwai tamo khaike boro chung oboni bagai action mana sinai hedana at some point of time chung bong ni bagai care khaya ke chung borok ro human beings chung care khayang ke borok nije to care khaimia borok kamai thangnai so amoni bagai tam khake government of initiative na je wildlife protection act nei to bukhabo 1972 odo obo kaisa legal framework to bujaka wildlife protection act in 1972 oboni bising dita mangkha je national parks wildlife sanctuaries o sacred groves and the sorry okay and one more biosphere reserves aborong ni bising te chung chini wildlife protection khaina nangnai hne nei boro initiative na kha inge r1 soka national parks rogo onke chung tam no toninai tabo wildlife sanctuaries soke tam no danai okay so simple sana thangkang ke national parks rogo onke chung tam no danai ke chungaro both flora and fauna tabo mane tamo je bu phangwa phang plus tamo animals rogo no chung preserve khainai okay a jaga onke tamnai borok rongni kuno activities rok restricted tongnai nang kuno thangai a jaga ni buphang rok rana ni animals rong no thangai nষ্ট khainani hunt khainani ama hairongni ni khane kuno permission kri ni thani belai no krak majara tei legal action na jangnai okay abongke national park so mutunari national park songke bongni main nahar mu both plants and animals no borok preserve khainani then comes wildlife sanctuaries onke tamo kaisa specific species hake animal species no tei borok tamo preserve khaimani a jagan ke borok ro kisa misa thangai nang bol kisa misa thumpano ni restriction tongo fia nanga jaga am high action ro kisa misa khlaimano okay then jefro biosphere reserve hone shaw after ke tam thangka overall phaithangka je national parks and wildlife sanctuaries ni bisingono te kaisa biosphere reserve ab question ota mang thangka nang tabu kaisa area land tabu angwan soka o jago kaisa kaisa pukhiri do obo ponta o jago tamo bini life cycle bini je ecosystem different hakungbo tongnai animals rongni different hedana inka abo rongno tamka national parks wildlife sanctuaries rokhni hinka abun bisingo jefro biosphere reserve saka pura area tabu khobuinai I area wa if national parks go including thango then wildlife sanctuaries plus bini je tabu no barogo je bini life tongnai sana thangke o tok rok to sana thangka o jaga ni siming o area thangnai bo tongo hedana then tui rok ni alada land rok ni alada so overall o je jaga national parks and wildlife sanctuaries strong tui no obo je preserve khaijang maninke o je biosphere reserves in India khata do sebangka tabung naidi chini India wo chung sana thangkanke total koita biosphere reserve tong abo hai 18 ta tong do obo 18 ta biosphere reserves tong then abo ni bisingo out of 18
11 अंकां के मेन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम को यूनेस्को नि अंडर फाइव सो ओ 11 or 18 biosphere reserves bo jaga tong tabon ai dito so first ni chiming chengnai chung that is Himachal Pradesh ni chiming cheng than do o je cold desert biosphere reserve bo jaga tong ke bo jaga bo it is in Himachal Pradesh amo muko so khaina do you have to by heart oborong bo jaga tong like cold desert hani sakang ke Himachal Pradesh then tabung if I say Kanchenjunga Biosphere Reserve bo jaga tong phan sakata manai boroba Sikkim then angsangka Sikkim bo Biosphere Reserve tong then again Kanchenjunga okay so both state ni or union territory plus or je Biosphere Reserve moito khat then Himachal Pradesh ni toladrok teksa phaina do aro ke tongnai Nanda Devi peak khani khanaka Nanda Devi kuchuga je peak ro porifro so Nanda Devi bo jaga tong ke Uttarakhand okay hai ke line ke thangnai chung thabo then abon pore tam phaine Sikkim angke tam tongnai Kanchenjunga angke bo jaga tongnai Sikkim okay Kanchenjunga bahage muitu khaine angke mountain kuchuk jotoni sai abro bo muitu khaimano then plus chaina mana bumung sole train suru stongo Kanchenjunga okay now comes Arunachal Pradesh angke tam tongnai Dihang Dibang hanai tong do Dihang Dibang ambor tong Arunachal Pradesh then Asamo phaikan ke tamo Manas and Dibro Saikhowa Manas National Park ni khanai da Dibro Saikhowa National Parks so aborok ke o Biosphere Reserves bo jaga tong ke Asamo okay after Assam Nokrek abong ke bo jaga tong Meghalaya bo do then Sundarban or je world largest delta ni Sundarban sangmani abo bo jaga tong ke West Bengal and Simplipal hamani ke bo jaga wo it is in Odisha then Sesasalam ke bo jaga tong it is in Andhra Pradesh then Gulf of Mannar ke bo jaga tong Tamil Nadu then Agastya Malay ke tamo Tamil Nadu ta Kerala ni orokni ke charo do so duita state nokabar khaine mane ke yang by bini border phayota so Agastya Malay obongke Tamil Nadu and Kerala then Nilgiri ni bo tinta state phaine sanhangkaro Karnataka taitam phaine Kerala and Tamil Nadu or tinta state do phaine then tabuk te kisa sakao thangde yang ni shim chengshne de Gujarat oje chungto jefru run of Kachindi sangafro direct semi ada jabo Gujarat hune so abo bora tongke Gujarat ठीक है संगे Panna and Pachmarhi amo bo state tongke this in Madhya Pradesh duita tong do then Achanakmar Amarkantak chungo Amarkantak muita tong kho Amarkantak ni simin je river originating mani hane poriyada so abotamo Madhya Pradesh and Chhattisgarh do obo share khainai so Madhya Pradesh chung sana thangke koita Biosphere Reserve tong tinta tam tong Panna Pachmarhi and tamo Achanakmar Amarkantak hamani fia as abo Chhattisgarh ni portion of kolai mane border ta yang Chhattisgarh yang MP ni kani kacharo so MP o tinta okay obotam khainai muituma khainai do memorize makha now comes obrong ke chini national parks of do national parks je okay nayo wikip sajamang Tripura ni national parks koite tong Tripura national parks bunyi state okay tam tong tamo tikisha Krishna Wildlife Sanctuary da azagan bishingono tekse tong national parks koite tong offline tong na koite ekta da duita da na tinta duita ha tinta duita okay at least Tripura ni phan chaimando
Clouded Leopard National Park eko nai Clouded Leopard National Park eko then bison ta kesabo or raspberry haikachung or Trishna Wildlife Sanctuaries angko koide dongsa how many wildlife sanctuaries are there bingo national parks ni do abo kamsan then Clouded Leopard National Park abo Sipahijala Wildlife Sanctuaries then bison raspberry haike Trishna Wildlife Sanctuaries tam tong Gumuti Wildlife Sanctuary and Ruwa Wildlife Sanctuary charta yada na so charta wildlife sanctuary 2 national park muju maragan bumla na then tai bad biking ke nai dio bo state tong Assam ni thaijing oli din aika Dibru Saikhu aro Dehing Patkai Bam Hills ro humpur no ma pore khana or Dehing Patkai Raimona Kaziranga Manas okay so thaijing go je biosphere reserve so tam khainai biosphere reserve ni bung pore fro no obo banai national park go khop jagai thang so both benefits ang thanai do sometimes tabo option of phai thangka biosphere reserve ni bagai phaya national parks ni bagai phai pa no Manas National Parks bo state to locate khai ngata mona chin answer it is in Assam khai na so oro naina di do or national parks ono bo tam khainai ekloge dino tam hane amo pura chukti porimai nefano at least aste aste khai pa no oborong no muitu khai do then te kaisa oro muitu khai jang nai national parks ni bisingo je u sakawa jo to ni se sakawa Hemis National Park ni kaida Hemis National Park abo bo jaga tong Ladakh ni abo je obo no largest do obo kaisa question sungjago like largest national parks in India ka ke oje Hemis National Park abo bo jaga ke Ladakh go ukhada so tabu nong ni ta nai di do nong ni paper ta nai di you try to solve this one online tongnai robo answer khaina ni nai di do which is the only mangrove forest in the world inhabited by tigers oborong ni nai di do GRBT group C ha tamangai koijona a answer nai de salai answer naya okay answer naya in chaiman ke ta a abo nai di GRBT group C 2021 o question phaijak do so previous year question se solve khai to then which of the following is the largest national park in India obong ke TPSC sub inspector of excise 2023 phaijak abo tamangai bo ha okay a then obole the Irabikulam National Parks was established to protect Amtama question number 2 to 3 abo okay it should be 3 or 1 ang thaba abo tama bo thajong ke pan answer na liya ha na man te tin da answer her ke nai chau da jawa honda sara gen to tam oboni ha maya C confirm tamang na answer C confirm da online tong na rok C ni chau offline nok sala bong than to answer ke nyong than answer tong C da check it ha is it C C da ha D tamang nai online tong na rok tai sam ni answer e rok tu tong tam siring sang tha sa ha okay option D se do oboni
जे क्लास नि materials नु दो information ni rwanda so abo option D si o jang ni kaisa pon kare saimang ka then number 3 which of the following is not a type of natural vegetation obo ni bisingo bobo natural vegetation ning yang nai tropical rainforest taiga plantation tundra tamang nai ha B plantation ha plantation then which of the following is a UNESCO World Heritage Site and also a national park known for its one-horned rhinoceros obong kita mangnai question number 5 ha bobong nai ba option B okay Kaziranga National Park confirm that then which of the following is not a biosphere reserve in India oboni bisingo bobo biosphere reserve ya sang thajongo biosphere reserve naifru bobo bobo nokhaba gil biosphere reserve no nokha then Nanda Devi no nokha Nanda Devi bo jaga ha ए उत्तराखंड और पांचमार ही हिमा के bo jaga MP Madhya Pradesh then Agastya Malai Kerala and Tamil Nadu bukhago so gir hamane abo turang ba krena so or je biosphere reserve gya north singo so chin answer first name to then the Nilgiri Biosphere Reserve was the first to be established in India in which year was it established abo boy year established no 1986 confirm 1986 86 da ha confirm da online dong nai rong nai answer le ta mang nai 1990 1986 take bo ha 86 confirm ha okay it is 1986 cross check hadido then in which state is this Simlipal National Park abo bo jaga Simlipal National Park Odisha da Odisha joton Odisha o thangnai ha Odisha ba answer thangnai okay it is in Odisha though then primary purpose of a biosphere reserve ne main purpose bong ni nahar muktamo biosphere reserve ne tamo primary purpose of a biosphere reserve tamang khana just option I misala to conserve biodiversity and promote sustainable development to extract natural resources for economic benefits to establish human settlements in protected areas to promote tourism and recreational activities tamang mai ha biodiversity no protect khina bagai ob human settlement ni bagai sabale borok rong no tam khaine protected area so borok rong no tongthai jaga ra nai ni sabale amte ni bagai biosphere reserve then ta mushinai so biodiversity no conserve khane dai future ni bagai bobo sustainable development ni bagai do then which of the following is not a characteristics of a tropical rainforest ni characteristics ya tabo tropical rainforest ya kungta mono wati kebang na no then wati kebang ko wong ke to satung mati je jaga mano biodiversity kebang dangnai hai dangnai lo ha lo tang long na sa hai sing hai sing nai bu phangwa phangbo je jaga wati satung available khamano a jaga no bisi grow dong bole then biodiversity je langma ganang tabu varieties of species robota mangnai je jaga wa chamung nung
मान थगो कहम के available tai bungni nungna ni bagai tei tongna ni bagai bebang no available so ajangan bare nai blana so biodiversity aro bus bare nai then temperature ang kita ngai low dang nai high ha high jeng nai high kutung ya diba thasing go ang no picture phone pro sunlight ni je satung bin ro kutung ni ya diba mane suja thing ya diba sunlight so kutung ga diba inge o jaga ni bising go bo bachaya then dense vegetation je bufang wafang ro kubung nai abo bo chai tongo soro oboni bising go tropical rain forest ni bo characteristics chaya abo sangu so low temperature sang lag diba because high temperature sang na nango so kisa point no no mu to khari do overall borto then what is the main difference between a national park and wildlife sanctuary okay national parks and wildlife sanctuary ni main ang kota mo difference tamo national parks by wildlife sanctuary ni main difference tamo tamungai obon bishingo option A or B ha Option B confirm nai jasa option B nai wildlife sanctuary sung ketam nai specific species no focus khayo then national parks wide range of flora and fauna then the great nicobar okay thajingo listen thajingo bo kaisa karja khana bole biosphere reserves of eco great nicobar andaman and nicobar ni biosphere of okay so last question tamang nai the great nicobar biosphere reserve is known for protecting which of the following tamang nai jagani ha option D option D sabo salt finishing se sama khana chwa kim kun da sa tamang nai answer confirm da is it D da just nicobar no go nicobar like tana abo word solai tong bala hine abo to family am tam janin kha mega port of man but nicobar solai tong kha so let me go with nicobar ate da okay so naidi online tong na rong no pdf share khairo na then all previous year question bo go through khai di to previous year question go through khai di then all additional just mcq rojang ma rong no bo naina di bom hai ke o questions rok phai semang kanala idea phai kanale bom hai ke phai na then types of natural vegetation id or tropical deciduous rock ke tam no hin aba hai rok buji khamse jorti clear da kemne kuno doubts ta doubt song fa sangman do online no ni kuno sangmong da ta eh sari